Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel ImamDClasses. This video will be for Bcom final year, Bcom 6th semester, NEP, Karnataka University Dharwad and Haveri University, same syllabus as it is copy paste. Okay, so the subject is management accounting question paper solution, previous year question paper solution, 2024 question paper and 2025 question paper for both mediums, Kannada medium and Hindi medium, because I will use two languages, Kannada explanation side by side, Hindi explanation also. So watch it till end. Okay, ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2024 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಮ್ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ KUD and Haveri University. Section A, 2 marks. So first question is mention any two scope of management accounting. Scope of management accounting. So answer is financial statement analysis and budgetary control. Scope of management accounting. Correct? Second question. Mention any two disadvantages of management accounting. Answer is it is based on accounting data which may have limitations. Disadvantage means limitations. Second, it requires skilled and experienced personnel, making it costly. Second question. Easy italla. Next, third question. Write two examples of non-operating income. Non-operating incomes examples ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇದು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आता है क्वेश्चन. ठीक है, हो गया. इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट इज पॉजिटिव कैश फ्लो? Positive cash flow question. So positive cash flow means the inflow of cash is greater than the outflow of cash during a particular period. Positive cash flow means inflow is higher than outflow. Inflow is higher than outflow. It is called a positive cash flow. समझ में आया? अर्थ आಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋಕ್ಕಿಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ? ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ that measures the earning capacity or profitability of a business in relation to sales, assets or capital employed. Is called a profitability ratio. Simple, bad simple. Next, question number F. Calculate stock turnover ratio. Stock turnover ratio calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ 25% ಐತಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 1 lakh, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರುಪೀಸ್ 10,000, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 20,000. स्टॉक टर्न ओवर रेशियो मालूम करना है. ठीक है, सो आंसर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो. मेन फॉर्मूला है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. फर्स्ट ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ हमारे को चाहिए. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. फर्स्ट सेल्स बैक. सेल्स कितना है हमारे पास? सेल्स इज रुपीज 1 लाख. सेल्स इज रुपीज 1 लाख. सो 1 लाख बरी. अब नेक्स्ट क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए. ग्रॉस प्रॉफिट ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. So gross profit is 25%, means 25% on sales. Gross profit is equal to 25% on sales. ಹೌದಲ್ಲ? 25% means 25% on sales. So sales is 1 lakh. 1 lakh into 25%. This is a gross profit. So gross profit is equal to rupees 25,000. So gross profit के प्लेस पे 25,000 लिखो. So 1 lakh minus 25,000, 75,000 cost of goods sold. करेक्ट है? सो अभी क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज 75,000. ठीक है, नेक्स्ट एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ एवरेज स्टॉक ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. सो क्वेश्चन ಒಳಗ दिया ओपनिंग स्टॉक भी दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया. 10,000 प्लस 20,000. सो 10,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2. एवरेज स्टॉक इज रुपीज 15,000. ओके, सो एवरेज स्टॉक इज रुपीज 15,000. ओके, समझ में आने? 15,000 rupees average stock. So 75,000 divided by 15,000, stock turnover ratio is equal to 5 times. This is the 2 marks question. 2 marks question is the stock turnover ratio. ठीक है, 2 marks के लिए पूछा तुम्हारे को. Got it? Next, question number G. What is financial statement? Answer. Financial statements are the statements prepared at the end of an accounting period to show the financial performance and financial position of a business. Examples include the profit and loss account and balance sheet. This is the financial statement. समझ में आया? अर्थ आइते ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. Next, section B. Section B 5 marks.
So question number 2, briefly explain any 5 functions of management accounting. Functions of management accounting headback, ठीक है, वो लिखना है. So management accounting performs the following functions. So first function of management accounting is planning, helps management prepare future plans and budgets. Second function is decision making, provides relevant information for selecting best alternative. Third function of management accounting is controlling, compares actual performance with the budgets and takes corrective action. Next, fourth function of management accounting, coordination, coordinates activities of different departments to achieve organizational goals. Fifth function of management accounting is measures efficiency, performance evaluation, measures efficiency and effectiveness through ratio analysis, budgetary control, and performance reports. These are the functions of management accounting. Correct? Sorry. Next, question number 3. Question number 3. From the following information, ascertain debt turnover ratio and debt collection period. Debt turnover ratio means debtors turnover ratio and debt collection period. So question idu. Question ene kotta total sales aiti, cash sales aiti, sales returns aiti, opening debtors, closing debtors diya, opening bills receivable, closing bills receivable. Very simple. So debt turnover ratio, debtors turnover ratio or debt turnover ratio is equal to credit sales divided by average debtors. First name के back credit sales back. Credit sales. तो credit sales is equal to total sales minus cash sales minus sales returns. So total sales 3,60,000 minus cash sales 1 lakh minus sales returns 20,000. Okay, so 3,60,000 minus 1 lakh minus 20,000. Total credit sales is 2,40,000. So credit sales is rupees 2,40,000. समझ में आया? Divided by average debtors. Average debtors ಮಾಡಾಕ average debtors. Average debtors is equal to opening debtors plus opening debtors plus opening bills receivable plus closing debtors plus closing bills receivable divided by 2. This is the formula for average debtor because इधर नहीं थी बिल्स रिसीवेबल नहीं थी क्वेश्चन वाला क्या है बिल्स रिसीवेबल भी है तो इसके लिए ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय 2. ओके सो सिंपल ओपनिंग डेटर्स एंड ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल नोट रियल इतनी किधर है opening debtors 50,000 opening bills receivable 40,000 so तगोरिप्पा 50,000 plus 40,000 correct है plus closing bills receivable plus or closing debtors plus closing bills receivable closing debtors plus closing bills receivable 25,000 plus 5,000 so 25,000 plus 5,000 divided by 2. So 50,000 plus 40,000 90,000 plus 25,000 plus 5,000 30,000 divided by 2. So 90 plus 30,000 1,20,000 divided by 2. So average debtors is rupees 60,000. Average debtors is rupees 60,000. So 60,000. Now 2,40,000 divided by 60,000. Debt turnover ratio is 4 times. कितना आया तुम्हारे को debtors turnover ratio 4 times आया समझ में आया ओके. इसके बाद में ಏನೈತಿ ಡೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನ ಡೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಐತಿ ಸೊ ಡೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡಾಕ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ divided by DTR. Number of days in a year divided by DTR. DTR means debtors turnover ratio. Number of days in a year ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ कुछ भी नहीं दिया इन्फॉर्मेशन कितने डेज लेना है कितने नहीं दिया so normally generally number of days in a year कितने रहते how much number of days in a year 365 days 365 days number of years. DTR means debtors turnover ratio answer. Debtors turnover ratio answer is bantripa 4 times. So divided by 4 times DTR. 365 divided by 4 so debt collection period is 91.25 days. 91.25 days. So answer debtors turnover ratio is 4 times. 4 times. Debt collection period is 91.25 days. Okay, this is the final answer of this question. समझ में आया? बहुत ही सिंपल है बहुत ईजी है बहुत सिंपल बहुत ईजी होप यू गाइस अंडरस्टूड डन आयता सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 calculate funds from operations from the following information so first question is profit as per profit and loss account 80,000 depreciation 80 profit on sale of building loss on sale of plant goodwill written off patents written off and discount on issue of shares written off. Okay, so simple calculation or computation of funds from operation particulars rupees. First item
प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडीमेड है कितना दिया 80,000 रुपीज तो ऐड लो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 80,000 एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स करेक्ट है सॉरी depreciation always non-operating expenses depreciation always a non-operating expenses correct add next profit on sale of building is non-operating income क्या है profit on sale of building क्या है non-operating income correct है non-operating income less next loss on sale of plant loss means a non-operating expense लॉस मीन्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेक्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ऐड करना है इसको नेक्स्ट गुडविल रिटर्न ऑफ ऑलवेज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गुडविल रिटर्न ऑफ ऑलवेज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ऐड करना है इसको नेक्स्ट पेटेंट्स रिटर्न ऑफ बोल के रिटर्न ऑफ बोल के आया तो रिटर्न ऑफ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ मीन्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ऐड करना है इसको रिटर्न ऑफ का मतलब next discount on issue of shares written off discount means expenses discount means a non operating expenses discount means a non operating expenses so discount means a non operating expenses correct है so add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು मुगित पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा ओके तो टोटल करो भी 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 13,000 प्लस 70,000 टोटल इज 1,45,000 नेक्स्ट ಟೋಟಲ್ 80,000 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 1,45,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ 2,25,000 ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಐತಿ 25,000 ಸೇಮ್ 25,000 ಬಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2,25,000 ಮೈನಸ್ 2,25,000 minus 25,000 you will get 2 lakh you will get a 2 lakh this is the answer 2 lakh 2 lakh ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾ 2 lakh just a minute I will check verify whether it is correct or not 1,45,000 plus 80,000 it is 2,25,000 minus 25,000 2 lakh okay sorry it is a mistake it is 2 lakh correct 2 lakh 25,000 minus 25,000 2 lakh is funds from operation 2 lakh funds from operation hope you guys understood okay this is the final answer of this question समझ में आया बहुत ही सिंपल था बड़ा सिंपल इतಲ್ಲ डन ಸೊ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2024 2 lakh rupees depreciation goodwill return off profit on sale of land increase in debtors increase in bills payable okay so madripa computation of cash from operating activities particulars rupees first net income for the year ending net income for the year ending okay ಒಂದ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಾರ ತಗೋರಿಪ್ಪ net income for the year ending 31/3 ಎಷ್ಟು ಐತಿ 2 lakh rupees ಐತಿ कितना है 2 lakh rupees है same but cash from operating activities add non operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets less non-operating incomes decrease in current liabilities or increase in current assets ಇದು फॉर्मेट बरीಬೇಕು ये फॉर्मेट लिखना है आपको ठीक है नेक्स्ट depreciation always non-operating expenses depreciation non-operating expenses always add correct है ठीक next goodwill return off means non-operating expenses goodwill return off means a non-operating expense add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು add करना है इसको next profit on sale of land it is a income non-operating income profit on sale of land it is non-operating income 20,000 rupees समझ में आया next increase in debtors means current assets increase in current assets eliti increase in current assets means increase in debtors current assets means increase in debtors less ಒಳಗ 30,000 ओके आयता अर्थ आयता समझ में आया नेक्स्ट increase in bills payable is current liability increase in current liability illೈತಿ illೈತಿ increase in current liability illೈತಿ so increase in bills payable कितना है वो 10,000 rupees है तो increase in bills payable 10,000 rupees समझ में आया क्वेश्चन खत्म डन क्वेश्चन मुगिತು टोटल ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 50,000 plus 20,000 plus 10,000 80,000 rupees 2 lakh plus 80,000 rupees so 2,80,000 less 30,000 plus 20 50,000
2,80,000 minus 50,000, 2,30,000. This is cash from operating activities. Artha aita? Cash from operating activities is rupees 2,30,000. Hope you guys understood this question. Very simple 5 marks question. समझ में आया? बहुत easy है, बहुत simple. Okay? Next. Question number 6. From the following data, prepare comparative income statement and find out increase or decrease in amount. Increase or decrease in amount. So particulars 23-24 sales kottara, cost of sales ಐತಿ, gross profit ready made ಐತಿ, selling and distribution expenses ಐತಿ, general expenses ಐತಿ, total operating expense ready made ಐತಿ, net profit no ready made ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ready made ಐತಿ, पूरा ready made दिया हुआ है. इसे simple मालूम करने का. Comparative income statement. Simple. Particulars 23-24. Simple increase or decrease column. Increase or decrease column because question ಏನೈತಿ and find out increase or decrease in amount, not percentage. Just क्या करना, सिर्फ increase or decrease in amount. रुपीस कॉलम में शो करना, रुपीस कॉलम ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? पूरा ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೆಂಗೈತಿ पूरा ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ कर दो इसको. कैसा as it is ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ पूरा ಫಾರ್ಮೆಟ್ as it is ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ पूरा ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ पूरा ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ or ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸಿಂಪಲ್. Second year minus first year. So 1,50,000 minus 1,30,000. कैलकुलेटर वाला आंसर कितना आया? पॉजिटिव 20,000. समझ में आया? कैलसी वाला का पॉजिटिव बनता आंसर. नेक्स्ट टेक योर कैलसिस 1 लाख minus 85,000 पॉजिटिव आंसर प्लस 15,000. टेक योर कैलसिस 50,000 minus 45,000 पॉजिटिव 5,000. कैलकुलेटर वाला का 15,000 minus 12,000 पॉजिटिव आंसर प्लस 3,000. 8,000 minus 5,000 positive 3,000. 23,000 minus 17,000 positive answer. बट कैलकुलेटर ಒಳಗೆ 27,000 minus 28,000 आंसर कैलकुलेटर ಒಳಗೆ minus 1,000 ಬಂತು. minus 1,000. ओके, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कॉलम माइनस फर्स्ट ईयर कॉलम. पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव. समझ में आया? अर्थ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, sales increased by rupees, sales increased by rupees 20,000, gross profit increased by rupees 5,000, total operating expenses increased by rupees 6,000, net profits decreased by 1,000. माइनस मीन्स डिक्रीज. अर्थ आयता? समझ में आया? समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, वेरी इजी. सो डन विद दिस क्वेश्चन. सेक्शन सी. Section C, question number 10 marks. Okay, so first question is question number 7. Discuss the difference between cost accounting and management accounting. So answer difference between cost accounting and management accounting. Okay, cost accounting management accounting केडारू financial accounting अल्ला, cost accounting and management accounting. So difference between cost accounting and management accounting, basis cost accounting column, management accounting column. First difference. Okay, first difference, it is the branch of cost accounting column. It is the branch of accounting that records, classifies and control cost. But बाजू column of management accounting है, it provides accounting information relating to the information to management for planning and decision making and control. Okay, जो होती रही ना, it is theory. Theory the difference बरीबेके, simple difference बरीबेक. Okay, hope you guys understood. You can read as well. ಇದು PDF provide ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, so don't worry. WhatsApp group ಅಲ್ಲೇ PDF ನ provide ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಡ್ 10. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 8 to 10 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 8 to 10 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಥಿಯರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಏನೈತಿ? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಫ್ ಅ ನಾಯಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ for the year ended 2023 and 2024. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 23-24 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐತಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಐತಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 50,000 rupees ಐತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತೇವಾಗ್ತಾ सबसे पहले ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ನಂಬರ್ 1 ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ rupees. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ profit and loss account as per profit and loss account. Okay, profit and loss account. Second year profit minus first year profit. Profit and loss account, closing profit minus opening profit. Closing profit 60,000, opening profit 50,000. So profit and loss account, closing profit 60,000 minus opening profit
50,000, पॉजिटिव 10,000. समझ में आया? एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ. ಹಾ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೈ ಆತಾ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆತಾ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,50,000 minus 1 lakh, higher amount minus lower amount. So transfer to general reserve non-operating expense 1,50,000 minus 1 lakh 50,000 difference amount इधर लिखना. समझ में आया? इधर इल्ले बरीಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಮುಗಿತಾ? ಸರಿ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನೈತಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ರಿ. डिवेंचर बरंगिಲ್ಲ. फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर डिवेंचर नहीं आता, क्रेडिटर्स नहीं आता, बिल्स पेबल नहीं आता, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आता, प्लांट मशीनरी नहीं आता. हाँ, गुडविल तಗೋಬೇಕು. गुडविल ಬರ್ತೈತಿ. गुडविल इज डिक्रीज. फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 50,000. गुडविल डिक्रीज मीन्स गुडविल रिटर्न ऑफ. गुडविल क्या हुआ? गुडविल डिक्रीज हुआ. गुडविल अगर डिक्रीज हुआ तो गुडविल रिटर्न ऑफ. गुडविल रिटर्न ऑफ मीन्स एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. गुडविल रिटर्न ऑफ 1 लाख minus 50,000. So goodwill return off non operating expenses 1 lakh minus 50,000 है 50,000 difference. goodwill return off. Okay, done. goodwill तक आता, स्टॉक नहीं आता, डेटर्स नहीं आता, बरंगिಲ್ಲ. हाँ, tax paid is non operating expenses. tax paid is a non operating expense rupees 50,000. so tax paid is non operating expenses rupees 50,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮುಗಿತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ 50,000 plus 50 plus 50 1,50,000. so 10,000 plus 1,50,000. so total is 1,60,000. 1,60,000 लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ क्या है? ನಿಲ್. ಸೊ 1,60,000 minus ನಿಲ್ 1,60,000 is your funds from operation positive. पॉजिटिव मीन्स प्रॉफिट. फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव मीन्स प्रॉफिट. अर्थ आयता? समझ में आया? बहुत ही सिंपल है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन मालूम करने का. नंबर टू स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. particulars 2023-2024 increase in working capital, decrease in working capital. Capital A current assets. current assets ಎಲ್ಲಿತಿ? asset side. current assets asset side. stock and debtors is current assets. stock and debtors is a current assets. 23 column and 24 column. दोनों कॉलम कॉपी पेस्ट कर दो. स्टॉक एंड डेटर्स 23 कॉलम एंड 24 कॉलम कॉपी पेस्ट. ओके, स्टॉक हो गया खत्म है. स्टॉक फिर कुछ नहीं, ओनली 2 आइटम्स स्टॉक. ओके, सिर्फ 2 ही आइटम है. ठीक है. सो हमारे पास 70,000 प्लस 1,20,000 है 1,90,000. करेक्ट है. नेक्स्ट 80,000 प्लस 10,000 90,000. दिस इज टोटल करेंट असेट्स. अर्थ आयता? सर नेक्स्ट कैपिटल बी करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज ಎಲ್ಲಿತಿ? किधर है करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज. हाँ, ಇಲ್ಲೇ करंट लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर करंट लाइबिलिटीज. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದು ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. क्या आता सिर्फ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज 23 कॉलम एंड 24 कॉलम. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. हाँ, ಐತಿ करंट लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बोथ आर करंट लाइबिलिटीज. ठीक है. 10,000 30, 20,000 10,000. so 10,000 plus 30 40,000. next 20,000 plus 10,000 30,000. this is total current liability. simple. next column working capital. total A minus total B. so total current assets 1,90,000. total current liabilities 40,000. 1,90,000 minus 40 1,50,000. correct है? next total current assets 90,000 minus total current liabilities 30,000. 90 minus 30 you will get 60,000 working capital. समझ में आया? इसके बाद में ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 1,50,000 and 1,60,000. whichever is higher 1,50,000 is higher. so 1,50,000 same 1,50,000 बाजू 1,50,000 minus 60,000. 1,50,000 minus 60,000 कितना आएगा डिफरेंस है? 90,000. कितना आएगा डिफरेंस है? 90,000. इस कॉलम में डैश क्योंकि जास्ती है, दोनों क्या है ज़्यादा है. ठीक है, समझ में आया? ओके, डन. मुगिता. हाँ, नेक्स्ट इनक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. बरं स्टार्टिंग ಮಾಡೋಣ. फर्स्ट हाँ 70,000 माइनस सॉरी फर्स्ट इयर स्टॉक 70,000 सेकेंड इयर 80,000. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಾಗಿತ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 बिकॉज 80,000 माइनस 70,000 इंक्रीज ಆಗಿತ್ತು ರೀ. फर्स्ट 70 अब बाद में कितना 80 है तो इंक्रीज हुआ. इंक्रीज कॉलम में कितना डिफरेंस है? 70 80 माइनस 70 10,000. सो डिक्रीज ಆಗಿಲ್ಲ बिट डिक्रीज नहीं हुआ. स्टॉक फर्स्ट ईयर 1,20,000 था, अभी कितना हुआ? 24 में 10 हुआ. कम हुआ नहीं, डिक्रीज हुआ नहीं, डिक्रीज ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ तो. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,20,000 minus 10
1,10,000 difference. So because decrease agitri, decrease, it is decrease, so decrease column ಅಲ್ಲಿ decrease in working capital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, टोटल करने नहीं जाना, ठीक है. अब बट लाइबिलिटीज का केस उल्टा है. असेट्स का केस, असेट्स इंक्रीज मींस इंक्रीज कॉलम, असेट्स डिक्रीज मींस डिक्रीज कॉलम. बट लाइबिलिटीज केस उल्टा, लाइबिलिटीज केस उल्टा. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 20,000. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ इंक्रीज आगे एक्चुअली इट इज इंक्रीज, बट बरीबेकल्ले बट लिखना कहाँ पे डिक्रीज कॉलम, बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ इंक्रीज हुआ, बट लिखना कहाँ पे डिक्रीज कॉलम के अंदर, बट लिखना कहाँ पे डिक्रीज कॉलम के अंदर. ಎಷ್ಟು डिफरेंस है 10,000, 20 minus 10 है 10,000, करेक्ट है. सेकंड फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 10,000. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ, ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲೇ किधर लिखना है इनक्रीज कॉलम. 20,000, 30 minus 10 है 20,000. अर्थ आयता, समझ में आया? ओके. नाउ वर्किंग कैपिटल रो ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೋ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000, 10,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಓನ್ಲಿ 30,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಾಜು ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಓನ್ಲಿ 1,10,000 plus 10,000, 1,10,000 plus 10,000, total is 1,20,000, correct? ಸರಿ ಬರೀಪ್ಪ. ಸೊ 30,000 and 1,20,000 ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, 1,20,000 is higher. ಸೊ ಸೇಮ್ 1,20,000 ಬಾಜು ಬರೀಬೇಕಾ, 1,20,000 minus 30,000 90,000 difference. 90,000 both are difference are same, both difference are same. ಓಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಐತಿ, 1,20,000 is higher, 1,20,000 is higher. It is a which column? A decrease in working capital column, decrease in working capital column. ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, 1,20,000 is more, 30,000 and 1,20,000, which is more? 1,20,000 is more. Which column? It is decrease in working capital, so decrease in working capital, so decrease in working capital यहाँ पे आना पूरा decrease in working capital. समझ में आया? अर्थ आಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸರಿ. ನಂಬರ್ 3 ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿಪ್ಪ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನೈತಿ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 5 lakh, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 4 lakh. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, share capital decrease. Share capital decrease means redemption of share capital. Share capital decrease means a redemption of share capital. Okay. Share capital increase means a issue of share capital. Share capital decrease means a redemption of share capital. ಈಗ share capital decrease ಆಗಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ decrease. First 5 lakh, second 4 lakh. So it is decrease, redemption of share capital. Redemption of share capital fund flow statement ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. By side, redemption of share capital 5 lakh minus 4 lakh, difference is 1 lakh. redemption of share capital application of funds अल्ले बरीबेक. issue of share capital अंदरे sources of funds अल्ले बरीबेक, ठीक है? समझ में आया? इसके बाद में क्या है नेक्स्ट? शेयर कैपिटल हुआ, उसके बाद में रिजर्व्स ऑलरेडी मुगित, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी मुगित हुआ. डिबेंचर, हाँ, डिबेंचर ओपनिंग रुपीज 1 lakh, क्लोजिंग रुपीज 80,000. Debenture is decrease. Debenture is a decrease. Debenture decrease means redemption of debenture. Debenture decrease means a redemption of debenture. Debenture decrease means a redemption of debenture. Okay. Redemption, debenture decrease means redemption of debenture. 1 lakh minus 80, 20,000 difference amount. समझ में आया? redemption decrease हुआ तो redemption of debentures का मतलब, ठीक है? नेक्स्ट डिबेंचर ಆಗಿತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಗಿತಾ. लैंड एंड बिल्डिंग ಆಗಿಲ್ಲ. हाँ, सो नोट देखो यहाँ पे लैंड ओनली वन अडजस्टमेंट, देर इज नो डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ अकाउंट रेडी ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. समझ में आया? अगर डेप्रीसिएशन बोल के एडजस्टमेंट दिया तो असेट्स अकाउंट रेडी करो. अगर डेप्रीसिएशन करके एडजस्टमेंट नहीं दिया तो असेट्स अकाउंट रेडी करने की जरूरत नहीं है. तो अभी क्वेश्चन के अंदर डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं है तो असेट्स अकाउंट रेडी करने की जरूरत नहीं है. सो ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग फर्स्ट ईयर 3 lakh, सेकेंड ईयर 4 lakh. लैंड एंड बिल्डिंग इज इनक्रीज. Fixed assets increase means purchase. Fixed assets increase means a purchase. Fixed assets decrease means a sales.
ಓಕೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ 3 lakh to 4 lakh ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, purchase of land and building, purchase of land and building because increase 3 lakh to 4 lakh. So purchase of land and building difference 4 lakh minus 3 lakh का 1 lakh difference. समझ में आया? अगर फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब क्या, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अगर फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज हुआ तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. हो गया ये हो गया, पहले का हो गया. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग 2 lakh rupees but closing 1,80,000. It is decrease. Fixed assets decrease means a sale of fixed assets. Fixed assets decrease means a sale of fixed assets. Fixed assets decrease means a sale of fixed assets. So sale of plant and machinery. Sale of a plant and machinery 2 lakh minus 1,80,000. Difference is a 2 lakh. Sorry, difference is 20,000. समझ में आया? Assets account decrease means purchase. Sorry, assets account increase means purchase. Assets account decrease means a sales. हाँ, अर्थ आयता? समझ में आया? हुआ. गुडविल ऑलरेडी मुगित, गुड स्टॉक मुगित, डेटर्स मुगित, एडजस्टमेंट टैक्स पेड. हाँ, टैक्स पेड वन टाइम रिपीट, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. टैक्स पेड सेकेंड टाइम रिपीट, application of funds. Tax second time repeat, application of funds. Tax paid second time repeat, application of funds. Application of funds. Okay, tax paid second time repeat, application of funds. Wait a minute. ಓಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನಾವು? ಹಾಂ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, टैक्स पेड एडजस्टमेंट ली थी 50,000 रुपीज़. सो इसको एक बार कहाँ पे लिए मैं, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में लिए. दूसरी बार इसको लेना कहाँ पे, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर. दूसरी बार इसको कहाँ पे लेना, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर. टैक्स पेड अप्लीकेशन ऑफ फंड्स, टैक्स पेड बोल के 50,000 रुपीज़ लेना है पे. टैक्स पेड अप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर. हुआ? ठीक है, इतना हुआ. पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया. क्वेश्चन मुगिता. क्वेश्चन मुगिದ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರॉम ಆಪರೇಷನ್. Funds from operation profit ಬಂತು. Funds from operation is profit. Positive means profit. 1,60,000. So funds from operation is sources of funds. Funds from operation profit 1,60,000. समझ में आया? अर्थ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಂಬರ್ 1 ಮುಗಿತಾ. ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂತ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂತ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟು, 90,000 rupees. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ 90,000 rupees. ಪೂರಾ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು, A to Z ಮುಗೀತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 1,60,000 plus 20 plus 90, 2,70,000 ಬಾಜು. 1 lakh plus 1 lakh plus 20 plus 50, 2,70,000. This is total sources, total application. This is the final answer of a fund flow statement. Tally atalla? This is the way of solving this problem. Hope you guys understood. Okay? ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. Balance sheet of a concern as on 23 and 24. Particulars 2023 column, 2024 column. First, equity and liabilities ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ, total liabilities. Next, number 2, assets, total assets ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. Required, prepare a comparative balance sheet of the concern and comment on the financial position of the company. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿ, ಫಾಲ್ತು ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಇದು. So answer, comparative balance sheet. Comparative balance sheet as on 31/3/23 and 31/3/2024. Particulars column बरಬೇಕು 23 rupees, 24 rupees. नेक्स्ट कॉलम एब्सोल्यूट चेंज कॉलम बरಬೇಕು. उसके बाद में परसेंटेज चेंज कॉलम आना. ठीक है? ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಂಬರ್ 1 ಹೆಂಗೈತಿ ಪೂರಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ತಗೊಂಡ 23, 24 ಕಾಲಮ್ ಪೂರಾ ಕಾಲಮ್ ಕಾಪಿ पेस्ट. ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ ಪೂರಾ जैसा दिया वैसा पूरा कॉलम कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग. कॉपी पेस्ट, ये पूरा कॉपी पेस्ट करो. इसके बाद में असेट्स भी पूरा क्या करना, कॉपी पेस्ट करना. जैसा है वैसा पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट टेक ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ क्या करना, लेना है. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೋರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡ ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಮ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಮ್, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, 6 lakh minus 5 lakh, 6 lakh minus 5 lakh, positive 1 lakh. Calculator use ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಕರೋ. 6 lakh minus 5 lakh positive 1 lakh. 70,000 minus 80,000 minus 10,000.
1,20,000 minus 1,10,000, positive 10,000. 70,000 minus 90,000, minus 20,000. 8,60,000 minus 7,80,000, plus 80,000. Next, 3,80,000 minus 3 lakh, positive 80,000. 1,80,000 minus 2 lakh, minus 20,000. 2,20,000 minus 1,90,000, plus 30,000. 80,000 minus 90,000, minus 10,000. 8,60,000 minus 7,80,000, plus 80,000. अर्थ आयता? समझ में आया? ओके, नाउ परसेंटेज चेंज कॉलम बहुत सिंपल इतनी. So 1 lakh divided by 23 is your base year. 23 is your base year. So plus 1 lakh divided by 5 lakh into 100, 20.00%. Plus means increase. Next, minus 10,000 divided by 80,000 into 100. Okay, 12.50%. Minus means decrease. Plus 10,000 divided by 1,10,000 into 100, 9.09%. Plus means increase. Minus 20,000 divided by 90,000 into 100, 22.22%. Minus means decrease. 80,000 divided by 7,80,000. Sorry, ಏನತ್ತ? So 80,000 divided by 7,80,000 into 100, 10.26%. Plus means increase. Okay, next, 80,000 divided by 3 lakh into 100, 26.67%. Plus means increase. Minus 20,000 divided by 2 lakh into 100, 10.00%. Minus means decrease. Plus 30,000 divided by 1,90,000 into 100, 15.79%. Plus means increase. Minus 10,000 divided by 90,000 into 100, 11.11%. Minus means decrease. Plus 80,000 divided by 7,80,000 into 100, 10.26%. Plus means increase. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೈತಿ ಪೂರಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದು. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಸಮझ में आया क्या है? चिलर क्वेश्चन है. तो फार्मूला यूज्ड, एब्सोल्यूट चेंज कॉलम 24, एब्सोल्यूट चेंज कॉलम 24, एब्सोल्यूट चेंज कॉलम ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ನೀವು? 24 ಕಾಲಮ್ ಮೈನಸ್ 23 ಕಾಲಮ್. ಸೊ 24 ಕಾಲಮ್ ಮೈನಸ್ 23 ಕಾಲಮ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 23 ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು 100. Absolute change column divided by 2023 amount into 100. This is the percentage change formula. अर्थ आयता? समझ में आया? ओके. नेक्स्ट, कमेंट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन. कमेंट ऑन अ फाइनेंशियल पोजीशन. So first, share capital. Share capital increased, indicating additional capital raise. Share capital increase ಆಗಿತ್ತಾ? हाँ, share capital is increased means a positive increase. Share capital is increased, indicating additional capital raised. Next, profit and loss account decreased, showing a reduction in retained earnings. Profit and loss account ಏನಾಗೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೈತಿ. ಹಾಂ, ಇರೈತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಒಳಗೈತಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಶೋವಿಂಗ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Creditors increased while bills payable decreased. Creditors increased, bills payable decrease ಅಂತ. हाँ, creditors increase ಐತಿ, bills payable decrease ಐತಿ. ठीक है, decrease है. उसके बाद में land and buildings increased, indicating investment in fixed assets. Land and buildings, हाँ, land and buildings increase है. Okay, plant and machinery क्या है? Decrease है. Plant and machinery decrease. Okay, means sale of fixed assets. Next, debtors is the increase. Debtors is increased. So debtors is increased. Correct? Conclusion, the company has expanded its fixed assets and capital base. Although cash has decreased and debtors have increased, the overall financial position of the company is satisfactory, means positive. Arth aita? This is the solution of this question. Very simple. Okay, so hover next time. Question number 10. Question number 10 ಐತಿ. Question number 10. Following is the statement of assets and liabilities of RAM Limited as on 31/3/2023 and 31/3/2024. Particulars 23 column, 24 column. Same balance sheet ready-made ಕೊಟ್ಟಾರ.
बैलेंस शीट क्या है, रेडीमेड दिया तुम्हारे को, पूरा पूरा बैलेंस शीट रेडीमेड दिया तुम्हारे को, एज इट इज कॉपी पेस्ट रेडी बैलेंस शीट. Additional information. Depreciation on land and buildings rupees 5,000. Tax paid during the year rupees 50,000. Prepare a cash flow statement in accordance with Indian Accounting Standard 3. Correct है? So cash flow statement क्या है, ready करना है. So cash flow statement, okay, cash flow statement, this heading is cash flow statement. Okay, cash flow statement. Cash flow statement of Ram Limited as on, just a minute. Okay, cash flow statement of Ram Limited as on 31/3/23 and 31/3/2024. Particulars rupees. Number 1, cash from operating activities. Okay, cash from operating activities. So as per format, cash from activities format, profit and loss account, closing profit minus opening profit. Profit and loss account ಎಲ್ಲಿತಿ, ಹಾ ಐತಲ್ಲ, profit and loss account, closing profit 1 lakh minus opening profit 80,000, 1 lakh minus 80,000. So profit and loss account 1 lakh minus 80,000 कितना मिलेगा, 20,000. समझ में आया? Add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets. Correct? Sorry. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ 20,000 and 50,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. Non-operating expenses 50,000 minus 20,000. Transfer to general reserves 50,000 minus 20,000, 30,000 difference amount. ठीक है. Next, profit and loss मुगिता. हाँ, bills payable is current liability. Bills payable is a current liability. Bills payable current liability 50,000 first year, second year 60,000. Bills payable is increase. It is increase, means increase in current liability. Increase in current liability ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. Increase in current liability ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. Increase in current liability. So increase in bills payable. Increase in a bills payable. 60 minus 50 difference is 10,000. समझ में आया? अर्थ आಯ್ತಾ? Next, bills payable done. Next, land and building ಬರಂಗಿಲ್ಲ, plant machinery ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, goodwill ಬರ್ತೈತಿ. Goodwill opening 50,000, closing 30,000. Opening 50,000, closing 30,000. Goodwill written off. Goodwill decrease means goodwill written off. Goodwill decrease means goodwill written off. Goodwill increase means non-operating income. Goodwill increase means non-operating income. Goodwill increase means non-operating expenses. So goodwill increase means goodwill decrease. Goodwill decrease means non-operating expenses. Goodwill decrease means goodwill written off. Non-operating expenses. Goodwill decrease means goodwill written off. 50,000 minus 30,000, 20,000 difference amount. अर्थ आयता? समझ में आया? Next, trade receivables means debtors. Debtors means current assets. Opening 70, closing 1,50,000. Increase in current assets. Increase in current assets. Increase in current assets. Increase in current assets ಎಲ್ಲೈತಿ? Increase in current assets less ಒಳಗೈತಿ. Increase in current assets. So increase in debtors. 1,50,000 minus 70,000 difference is 80,000. अर्थ आयता? समझ में आया? ठीक. Next, cash in hand. Cash flow statement ಒಳಗ cash ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Cash flow statement ಒಳಗ cash in hand ಬರಂಗಿಲ್ಲ. And ಬರ್ತೈತಿ, andಗೆ ಈ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. समझ में आया? So इसको छोड़ो. Depreciation on land and buildings, it is non-operating expenses. Add depreciation on land and buildings. Depreciation on land and buildings 5,000 rupees. Add non-operating expense. समझ में आया? हो गया. Next, tax paid during the year rupees 50,000. Tax paid is also non-operating expenses. Tax paid is also non-operating expenses. Add 50,000 rupees. हुआ? ಮತ್ತೇನೈತಿ? ಮುಗಿತಾ? ಮುಗಿತ್ರಿಪ್ಪ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. ಟೋಟಲ್ ಕರೋಸ್ಕೊ कितना था? 30,000 plus 10,000 plus 5,000 plus 20,000 plus 50,000. 1,15,000. So 20,000 plus 1,15,000 total is 1,35,000. Correct?
less non-operating incomes 80,000 1 80, so 80,000. So 80,000. So 1,35,000 minus 80,000, 55,000 is your cash from operations. Cash from operations before tax. Cash from operations before tax. Tax ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ 2 times. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, cash from operations before tax 55,000 less tax paid. Less tax paid ಅದು 50,000 rupees less ಮಾಡ್ರಿ. वो 50,000 rupees tax का है, सो लेस करो minus 50,000. तो कितने मिलेगा? 5,000 मिलेगा. कितना? 5,000. This is cash from operating activities. This is cash from operating activities. So just a minute. Cash from operating activities. Cash from operating activities is rupees ಎಷ್ಟದು 5,000 rupees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Any doubt? 5,000 rupees. Next, number 2, cash from investing activities. Number 2, cash from investing activities. So first is cash from investing activities. Depreciation ಇದರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. Only fixed assets. Cash from investing activities ಒಳಗೆ only fixed assets. Only fixed assets. So first fixed asset is land and buildings. First fixed asset is land and building. Land and building के ऊपर क्या है? Depreciation है. So adjustment is there. Adjustment ಅಂದ್ರೆ asset account ready ಮಾಡಬೇಕು. So land debit credit land and buildings account. Land and buildings account. Particulars rupees. To balance brought down, by balance carried down. ಎಲ್ಲೈತಿ land and building account? Land and building, to balance brought down, opening balance, closing balance. To balance brought down 1,20,000, by balance carried down 1 lakh. To balance brought down 1,20,000, by balance carried down 1 lakh. To balance brought down 1,20,000, by balance carried down 1 lakh. करेक्ट है? एक डेप्रिसिएशन आई थी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर. डेप्रिसिएशन है कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 5,000. So depreciation on land and buildings by depreciation 5,000 rupees. ಮುಗಿತಾ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸೊ 1,20,000 ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ 5,000 ಮತ್ತು 1 lakh ಐತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ 1,20,000 is more. So 1,20,000. ಸೇಮ್ 1,20,000 ಬಾಜು लिखो. 1,20,000 minus 5,000 minus 1 lakh बचा कितना? 15,000 बचा. 15,000 मुगीತು. 15,000 ಬಂತ. ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 15,000 ಬಂತ. So it is buy bank sale. This is balancing figure. Buy bank sale of land and buildings. So cash from investing activities is sale of land and building. Sale means plus sign. So sale means a plus sign. Plus 15,000. Sale means a plus sign. So sale of land and building plus 15,000. Correct? Next. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಐತಿ? ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಐತಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ अकाउंट रेडी ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. अकाउंट रेडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन आया तो उतना ही अकाउंट रेडी करना. अब बट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है तो असेट अकाउंट रेडी करने की जरूरत नहीं. फिक्स्ड असेट्स इंक्रीज मीन्स परचेज. फिक्स्ड असेट्स डिक्रीज मीन्स सेल. Fixed assets increase means purchase. Fixed assets decrease means sales. एक plant and machinery opening 80,000, closing 1,80,000. Plant and machinery balance increase. It is plant and machinery increase means purchase of plant and machinery. 1,80,000 minus 80. Purchase of plant and machinery. So purchase of plant and machinery. Because it is increase. So 1,80,000 minus 80. 1 lakh rupees. Sale means a positive sign. Purchase means a negative sign. Minus sign. So plus 15,000 minus 1 lakh minus 15,000. ಇದು ನಿಮ್ದು minus 15,000 ಬಾಜು. It is cash from investing activities. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? समझ में आया? Cash from investing activities. Okay. This is the solution. Cash from investing activities.
Any doubt? Next, number 3, cash from financing activities. Cash from financing activities. इधर फर्स्ट इनफ्लोज बರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ आउटफ्लोज बರ್ತೈತಿ. पहले इनफ्लोज आता उसके बाद में आउटफ्लोज आता. स्टार्टिंग करेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ಒಳಗೆ क्या क्या देखना, सिर्फ ओनली इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन. ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Equity share capital increase means issue of share capital. Equity share capital increase means issue of share capital. Share capital decrease means redemption of share capital. Share capital increase means issue of share capital. Share capital decrease means redemption of share capital. So equity share capital increase 2 lakh first year, second year 3 lakh. So it is increase. Issue of equity share capital. Issue of equity share capital. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनफ्लोज ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. किसके अंदर आता, इनफ्लोज के अंदर आता. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आउटफ्लोज के अंदर आता, आउटफ्लोज के अंदर. सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज इंक्रीज. सो इनफ्लोज ಒಳಗೆ 3 लाख minus 2 lakh plus 1 lakh, because inflows always plus sign. Inflows always a plus sign. So plus 1 lakh. Outflows always minus sign. Outflows always a minus sign. So correct plus 1 lakh. ಮತ್ತೆ ಐತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इल्ला, डिबेंचर्स इल्ला, बैंक लोन इल्ला. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, डिबेंचर्स नहीं है, बैंक लोन नहीं है, कुछ भी नहीं, तो खत्म हुआ हमारा. इतना ही खत्म हुआ हमारा. ठीक है, इतना ही था हमारा, खत्म हुआ. सो प्लस 1 lakh, ओनली वन आइटम इज देयर, प्लस 1 lakh. दिस इज योर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज रुपीज 1 lakh. करेक्ट है. सो नाउ टेक योर कैलसीज. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज positive 5,000. Positive 5,000. So take 5,000. Cash from investing activities minus 85,000. Cash from financing activities plus 1 lakh. Plus 1 lakh. 5,000 minus 85,000 plus 1 lakh. So answer is, your calci ಒಳಗೆ answer ಎಷ್ಟು ಬಂತ, plus 20,000 ಬಂತ. ಎಷ್ಟು ಬಂತ, plus 20,000 ಬಂತ. plus sign ಬಂದಂದ್ರೆ net increase in cash. प्लस साइन बंदे नेट इनक्रीज इन कैश. नेगेटिव साइन माइनस साइन बंदे नेट डिक्रीज इन कैश. सो पॉजिटिव है तो क्या लिखना, नेट इनक्रीज इन कैश. कितना आया, प्लस 20,000 आया. अब एड ओपनिंग कैश इन हैंड. ओपनिंग कैश इन हैंड थी क्वेश्चन ಒಳಗೆ ಐತಿ. कैश इन हैंड. ओपनिंग कैश इन हैंड रुपीज 30,000. क्लोजिंग कैश इन हैंड रुपीज 50,000. सो एड ओपनिंग कैश इन हैंड रुपीज 30,000. Add opening cash in hand balance rupees 30,000 plus 30,000. So plus 20,000 plus 30,000 plus 50,000. This is your closing cash in hand. This is your closing cash in hand. Same to same 50,000 rupees balance match agಬೇಕು. Plus 50,000. Closing cash balance. Closing cash balance is rupees 50,000. Closing cash balance is rupees 50,000. ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ क्लोजिंग कैश बैलेंस नम्दा मैच आ गई 50,000 50,000. हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस एग्जैक्ट क्या हुआ, मैच हुआ. सेम 50,000 50,000 हमारा क्या हुआ, मैच हो गया. तो हमारा क्या है, आंसर अभी करेक्ट है. समझ में आया. दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. होप यू गाइज अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियरली. डन. सो क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 केस स्टडी क्वेश्चन. You are given the following figures. Current ratio is equal to 2.5:1. Liquid ratio is equal to 1.5:1. Net working capital is equal to rupees 3 lakh. Cash sales rupees 8 lakh. Credit sales rupees 2 lakh. Gross profit is equal to 20% on sales. From the above details, find out current ratio. Current assets first. Number 2, current liabilities. Number 3, liquid assets. Number 4, stock. Number E, stock turnover ratio. Very simple. फालतू चिल्लर टाइप क्वेश्चन है ये. चिल्लर टाइप क्वेश्चन. So answer given detail same to same copy paste. पूरा information as it is copy paste. So current ratio 2.5:1. Liquid ratio 1.5:1. Net working capital rupees 3 lakh. Total sales. Total cash sales plus credit sales. Total sales. So total sales is equal to cash sales plus credit sales. Cash sales rupees 8 lakh. Cash sales rupees 8 lakh plus credit sales rupees 2 lakh. So cash sales plus credit sales 8 lakh plus 2 lakh 10 lakh. Total sales is equal to rupees 10 lakh. Correct. So next gross profit is equal to 20% on sales. 20% on sales gross profit. अर्थ आया था, समझ में आया. ठीक है.
इसके बारे में मालूम करेंगे। सबसे पहले क्या मालूम करना, करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। सो current assets and current liabilities, नंबर ए current assets and current liabilities. So current assets and current liabilities मालूम करने के लिए वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला यूज ಮಾಡ್ರಿ. कौन सा फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 2.5:1. 2.5 ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, 1 ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. 2.5 means current assets at 1 means current liabilities. So ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ current assets ಬೇಕು, current assets. So current assets is 2.5. current assets कितना है तुम्हारे पास 2.5. उसके बाद में माइनस डालेंगे. current liabilities कितना है, सॉरी ओके जस्ट हाँ, current liabilities है, current liabilities is 1. current liabilities is कितना है, 1 है. So current liabilities के प्लेस पे कितना 1, करेक्ट है. So take your calculus, 2.5 minus 1 1.5 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 1.5 क्या है, ಏನೈತಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸರಿ. ನಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೈತಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ 3 लाख रुपीಸ್ ಐತಿ. ಎಷ್ಟೈತಿ, 3 लाख रुपीಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ 3 लाख रुपीस ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. 3 लाख रुपीस इज इक्वल टू सेम बाजू 2.5 minus 1, सेम टू सेम. ओके, ना फर्स्ट नಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ, करेंट असेट्स ಬೇಕು. क्या चाहिए हमारे को, करेंट असेट्स चाहिए. तो करेंट असेट्स is equal to, current assets is equal to amount 3 lakh into current assets place ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 2.5, 3 lakh into 2.5 divided by working capital 1.5 divided by 1.5. very simple. current assets is equal to 3 lakh into current assets place ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತಿ ರೇಷಿಯೋ 2.5 divided by working capital ratio ಎಷ್ಟಿತಿ 1.5. you will get a rupees 5 lakh. this is your 5 लाख रुपीस करेंट असेट. समझ में आया. नेक्स्ट करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू सेम 3 लाख रुपीस इंटू करेंट लायबिलिटीज प्लस रेशियो 1 ಐತಿ. ಸೊ इंटू 1 divided by working capital 1.5 divided by 1.5. you will get rupees 2 lakh rupees. you will get rupees 2 lakh. this is your current liabilities. अर्थ आಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸಮझ में आने बहुत इजी था नहीं. करेंट असेट्स रुपीज 5 लाख, करेंट लायबिलिटीज रुपीज 2 लाख. ओके डन. नेक्स्ट बी, करेंट असेट्स डन, करेंट लायबिलिटीज डन. नेक्स्ट लिक्विड असेट्स के लिए लिक्विड रेशियो फार्मूला यूज ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज. लिक्विड रेशियो ಎಷ್ಟೈತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ, लिक्विड रेशियो ಕೊಟ್ಟಾರ. लिक्विड रेशियो इज 1.5:1. 1.5:1. So 1.5 is your liquid ratio. 1.5 is your liquid ratio. तुम्हारा रेशियो कितना, लिक्विड रेशियो का फार्मूला 1.5. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, 1.5 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟ್ರಿ 1.5 इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स नಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, हमारे को नहीं मालूम, तो एज इट इज लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हमारे को मालूम है. करंट लायबिलिटीज ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ, करंट लायबिलिटीज रुपीस 2 लाख. सो करंट लायबिलिटीज प्लेस में कितना लिखना, 2 लाख रुपीस. सो नाउ 1.5 into 2 lakh, 1.5 into 2 lakh is equal to liquid assets. So liquid assets is equal to rupees 3 lakh. Liquid assets is equal to rupees 3 lakh. This is liquid assets done. C done. नेक्स्ट स्टॉक ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, क्या करना है, स्टॉक मालूम करना है. तो स्टॉक के लिए बहुत इजी फार्मूला है. स्टॉक इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स. करंट असेट्स कितना आया, करंट असेट्स इज रुपीस 5 लाख. लिक्विड असेट्स इज रुपीस 3 लाख. सो करंट असेट्स 5 लाख माइनस लिक्विड असेट्स रुपीस 3 लाख. 5 लाख माइनस 3 लाख है, स्टॉक इज रुपीस 2 लाख. सो स्टॉक इज डन. स्टॉक मिला हमारे को, डन. नेक्स्ट ई, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. So stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock. This is the formula. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ गुड्स सोल्ड ಇಲ್ಲ, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, तो मालूम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्टकट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. अब सेल्स कितना है, टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. सो टोटल सेल्स इज रुपीज 10 लाख. So total sales is rupees 10 lakh, करेक्ट है. माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को नहीं मालूम, तो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स.
So gross profit is equal to 20% on sales. So sales is rupees 10 lakh, gross profit ratio is 20% into 20%, 10 lakh into 20%. So gross profit कितना मिला, 2 lakh rupees मिला. So gross profit प्लेस में कितना लिखो, 2 lakh rupees लिखो. So 10 lakh minus 2 lakh, cost of goods sold is rupees 8 lakh. So cost of goods sold के प्लेस पे कितना डालो, 8 lakh rupees fill करो. करेक्ट है, अर्थ आयता. Divided by average stock. Average stock means stock. Average stock means stock 2 lakh rupees. So average stock is rupees, stock 2 lakh. So 8 lakh divided by 2 lakh, answer is 4 times because turnover means times. Stock turnover ratio is 4 times. Arth aita 4 times. Next final answers. Final answers. Particulars answer. First ಏನ current ratio. Sorry, first ಏನ current assets. Current assets ಎಷ್ಟೈತಿ? Current assets is rupees 5 lakh rupees. Next current liabilities. Current liabilities rupees 2 lakh. Correct? Next liquid assets. Liquid assets rupees 3 lakh. Correct? Next stock. Stock is rupees 2 lakh. Correct. Next stock turnover ratio. Stock turnover ratio is 4 times. So ಇದು ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ऐसे बॉक्स रेडी करके उसको दिखाओ. समझ में आया? दिस इज द फाइनल केस स्टडी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ 2024 क्वेश्चन पेपर इज ओवर. अर्थ आಯ್ತಾ? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस विल गो थ्रू द 2025 क्वेश्चन पेपर. 2025 क्वेश्चन पेपर. 2025 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन. So now management accounting 2025 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन. ओके 25 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन नोड़ोना ಈಗ देखेंगे. ठीक है. सेक्शन ए 2 मार्क्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे यहाँ पे पूछा 25 क्वेश्चन के अंदर है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Advantages. First advantage is it helps management in decision making. Next, assists in planning and controlling of business activities. This is the first question. So second question ये नहीं थी, क्या है, what is budgeting. Budgeting का मतलब क्या है बोल के. So budgeting is the process of preparing budgets, showing the expected income, expenditure and resources of an organization for a future period. Second question. Next question C. What is financial analysis? Answer. Financial analysis is the process of examining and interpreting financial statements to assess the financial position and performance of a business. Okay, अर्थ आयता? समझ में आया? Next, what is trend analysis? Trend analysis is a technique of analyzing financial data over several years to identify the direction and pattern of changes. Okay. Next question, answer number E. State any 2 uses of fund flow statement. Okay. Fund flow statement uses any नहीं थी, क्या है उसके uses बोल के. First uses helps in analyzing sources and application of funds. Second uses assists management in financial planning and decision making. अर्थ आयता? समझ में आया? Next, F. Write 2 examples of non-operating expenses. Examples of non-operating expenses. So answer 1 is loss on sale of fixed assets. Next, interest on debentures or loans. Correct? Next, G. What is debt equity ratio? Answer. Debt equity ratio is equal to total debt divided by shareholders fund or shareholders equity. It measures the relationship between outsiders funds and owners fund. Simple. Okay, अर्थ आयता? 2 marks questions मुगीतु. Easy इत्ता. Next, section B. 5 marks questions. Question. Briefly explain any 5 tools and techniques of management accounting. Tools and techniques of management accounting ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. Okay. So answer. So tools and techniques of management accounting. So first tool is financial statement analysis.
Analysis of financial statements to evaluate performance. Second tool is a ratio analysis. Uses accounting ratios to assess profitability, liquidity, and solvency. Third technique or tool is a fund flow analysis. Shows sources and application of funds. Next, fourth source is cash flow analysis. Shows inflow and outflow of cash during a period. Next, fifth tool is budgetary control. Compares actual performance with budgeted performance. Sixth tool is standard costing. Compares actual cost with standard cost. Last tool of management accounting is marginal costing. Helps in decision making by analyzing cost behavior. Okay, this is the solution of answer of this question. Done. Next, question number 3. Calculate current assets, current liabilities, and stock turnover ratio. Simple question. Given working capital ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, current ratio ಐತಿ, net sales ಐತಿ, opening stock, closing stock, gross profit 25% on sales ಅಂತ ಐತಿ question. Very simple. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. वर्किंग कैपिटल देखे तुम्हारे को करंट असेट और करंट लायबिलिटी मालूम करने के लिए पूछा बोले तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करो. समझ में आया? सो करंट असेट्स मत करंट लायबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. सो करंट रेशो ಐತಿ. हाँ करंट रेशो 2.5 means current assets, 1 means current liabilities. So current assets 2.5. So current assets place 2.5. Correct? Minus current liabilities means 1. Current liabilities means 1, so minus 1. 2.5 minus 1 1.5. Now working capital ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 75,000 ಐತಿ. ಸೊ 75,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. 2.5 minus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 75,000 into 2.5 into 2.5. Correct? Divided by working capital. Divided by working capital 1.5. आंसर इज रुपीज 1,25,000. अर्थ आयता? समझ में आया? ओके. होने के बाद में करंट लायबिलिटीज. सो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 75,000 इंटू करंट लायबिलिटी के प्लेस पे कितना है? 1 है. सो इंटू 1 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कितना है? 1.5. So divided by 1.5. Answer is rupees 50,000. Rupees 50,000. अर्थ आयता? ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ लायबिलिटीज. सो करेंट असेट्स बंत, करेंट लायबिलिटीज बंत. ಈಗ नेक्स्ट क्या है भी? स्टॉक टर्नओवर रेशियो. सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो मालूम करेंगे. जस्ट अ मोमेंट. स्टॉक टर्नओवर रेशियो. आई विल जस्ट stock turnover ratio. So stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock. ಇದಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ. हाँ, सो नಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ चाहिए. हमारे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಓ ಸೇಲ್ಸ್, ಹಾಂ ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ rupees 4,80,000. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ rupees 4,80,000. ಸೇಲ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಸೇಲ್ಸ್ rupees 4,80,000. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ 4,80,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲೈತಿ? gross profit is equal to 25% on sales. So gross profit 25% on sales. So sales is 4,80,000 into 25%. 1,20,000 is a gross profit. 1,20,000 is a gross profit. 1,20,000 is a gross profit. Gross profit is equal to rupees 1,20,000. So gross profit plus 1,20,000. ठीक है? 4,80,000 minus 1,20,000 cost of goods sold is rupees 3,60,000. So cost of goods sold rupees 3,60,000. Correct?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಂ ಐತಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ rupees 26,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ rupees 14,000. Opening stock 26,000 plus closing stock 14,000 divided by 2. You will get answer average is rupees 20,000. Average stock is rupees 20,000. So average stock के price पे कितना लो? 20,000 rupees लो. So solve करो इसको. 3,60,000 divided by 20,000. Answer is 18 times. So stock turnover ratio is 18 times. Stock turnover ratio is equal to 18 times. Hope you guys understood. Stock turnover ratio is equal to 18 times. Got it? So this is the answer. This is cost of goods sold. Stock turnover ratio 18 times. So current assets and current liabilities. So answer. Current assets rupees 1,25,000. Current liabilities rupees 50,000. Stock turnover ratio 18 times. This is the final answer of this 5 marks question. ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था. ठीक है. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, ascertain funds from operation. Ascertain funds from operation from the following information of Nayak Limited, Hubli. Net profit after tax and appropriation rupees 2,50,000, transfer to reserve fund rupees 50,000, depreciation, dividend received, provision for income tax, loss on sale of machinery, profit on sale of land. Simple. Computation of funds from operation. Answer. Computation of funds from operation of Nayak. ಯಾವ ಕಂಪನಿದು? Of Nayak Limited, Hubli. Of Nayak Limited, Hubli. Okay. Any doubt ಐತಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? So computation of funds from operation of Nayak Limited, Hubli. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? Particulars rupees. So first net profit as per profit and loss account. ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ किधर दिया? So net profit after tax and appropriation कितना है? Rupees 2,50,000. So 2,50,000 rupees ले लो as it is. Add non-operating expenses less non-operating incomes. Correct है? Transfer to reserve fund. It is non-operating expenses. Add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Add करना है इसको. Transfer to reserve fund. ठीक है? Next. Depreciation is always a non-operating expenses. Add. Depreciation always non-operating expenses. Add. Next, dividend received. Received means non-operating income. Received means non-operating income. Proposed dividend means non-operating expenses. Dividend paid illa andre proposed dividend andre non-operating expenses. Dividend received andre non-operating income. समझ में आया? Dividend received का मतलब क्या है? Non-operating income. Proposed dividend और dividend paid उसका मतलब क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो डिविडेंड रिसीव्ड मीन्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सो डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. करेक्ट है? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स रुपीज 30,000. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. लॉस ಅಂತ ಐತಿ. लॉस मीन्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. लॉस मीन्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. करेक्ट है? नेक्स्ट, profit on sale of land. Profit ಅಂತ ಐತಿ. Profit means non operating income. Profit means non operating income. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಮುಗಿತ್. ಪೂರಾ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿತಾ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. 50,000 plus 10,000 plus 30 plus 50 सब मिला कितना आया? 1,40,000. ಈಗ 2,50,000 plus 1,40,000 you will get ಎಷ್ಟು ರೀಪಾ? 3,90,000. ಹೌದಲ್ಲ? 3,90,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 plus 30,000 40,000. 3,90,000 minus 40,000 3,50,000 फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. प्रॉफिट बंद. पॉजिटिव ಅಂದ್ರೆ प्रॉफिट. अर्थ आयता? समझ में आया? इजी है? ठीक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. From the following information furnished by Sahitya Company Limited,
Prepare a common size income statement in a common size income statement indicating item wise percentage to sales. So particulars 24 column, 25 column, net sales, cost of goods sold, operating expenses, non-operating income, income tax. Very simple question ಐತಿ. So answer common size income statement of Sahitya Company Limited. Particulars 2024, 2025 because common size statement format ಇದು. ठीक है. सबसे पहले 2024 रुपीज कॉलम, नेक्स्ट परसेंटेज टू सेल्स कॉलम, 2025 रुपीज कॉलम, परसेंटेज टू सेल्स कॉलम. करेक्ट है. ठीक है. सो फर्स्ट आइटम नेट सेल्स. नेट सेल्स 24 वाला 20 लाख है, 25 वाला 25 लाख. सो 24 कॉलम नेट सेल्स 20 लाख है, इले 25 लाख. ठीक है. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12 लाख का 14 लाख. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12 लाख का 14 लाख. करेक्ट है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. क्या करना है? लेस करना है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. क्या करना है? लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು लेस ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 20 लाख माइनस 12 लाख 8 लाख. नेक्स्ट इल्ले 25 लाख माइनस 14 लाख 11 लाख. दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट. दिस इज ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ग्रॉस प्रॉफिट. ಇದು ग्रॉस प्रॉफिट. अर्थ आಯ್ತಾ? समझ में आया? यह है ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 1 लाख. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करना है? लेस करना है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 इल्ले 1 लाख. सो 8 लाख माइनस 50,000 7 लाख 50,000. 7 लाख 50,000. 7 लाख 50,000. नेक्स्ट 11 लाख माइनस 1 लाख 10 लाख. दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके. नेक्स्ट ಏನೈತಿ? हाँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. क्या करना है? इसको ऐड करना है. 25,000 10,000. नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है? ऐड करना है. ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम 25,000 इधर 10,000. सो 7 लाख 50,000 प्लस 25,000 7 लाख 75,000. 10 लाख प्लस 10,000 10 लाख 10,000. दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स. करेक्ट है. नेक्स्ट इनकम टैक्स. इनकम टैक्स लेस करना है. 85,000 1 लाख 20,000. इनकम टैक्स लेस करना है. So less income tax 85,000 1 lakh 20,000. 7 lakh 75,000 minus 85,000 6 lakh 90,000. 10 lakh 10,000 minus 1 lakh 20,000 8 lakh 90,000. This is net profit after tax. Net profit after tax. Simple, very simple. अर्थ आಯ್ತಾ? So net sales is very important. Net sales is very important. Net sales is very important. नेट पढ़कोरी. Net sales is very important part because percentage to sales. Because percentage to sales बोल के है ना यहाँ पे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 100%, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 100%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ 12 lakh divided by 20 lakh into 100. 12 lakh divided by 20 lakh into 100 is 60%. Next 8 lakh divided by 20 lakh into 100 40%. Next 50,000 divided by 20 lakh into 100 to 2.5%. 7 lakh 50,000 divided by 20 lakh into 100 37.5%. 25,000 divided by 20 lakh into 100 to 1.25%. 7 lakh 75,000 divided by 20 lakh into 100 38.75%. 85,000 divided by 20 lakh into 100 4.25%. 6 lakh 90,000 divided by 20 lakh into 100 34.50%. अर्थ आयता? समझ में आया? नेक्स्ट 25 कॉलम. 25 कॉलम. दिस इज इंपॉर्टेंट. So 14 lakh divided by 25 lakh into 100 56%. Next 11 lakh divided by 11 lakh divided by 25 lakh into 100 44%. Next okay 1 lakh divided by 25 lakh into 100 4%. Next 10 lakh divided by 25 lakh into 100 40%. Next 10,000 divided by 25 lakh into 100 0.40%. Next 10 lakh 10,000 divided by 25 lakh into 100
40.40 percentage. 1,20,000 divided by 25 lakh into 100, 4.80 percentage. 8,90,000 divided by 25 lakh into 100, 35.60 percentage. ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर 5 मार्क्स. अर्थ आयता? समझ में आ गया सभी को? बहुत इजी था नहीं? ओके. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 ಏನೈತಿ? ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ 2024 ಕಾಲಮ್, 2025 ಕಾಲಮ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್. Credit means a profit, debit means a loss. Debtors means current assets, bills receivable means current assets, creditors means current liabilities. Outstanding salary means current liabilities. Goodwill means non-operating expenses. Depreciation, non-operating expenses. So computation of cash from operation. Answer. Sorry. Computation of cash from operations. Correct? Particulars rupees. First item, profit and loss account, credit balance. Closing profit minus opening profit. Credit means a profit, debit means a loss. Negative ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ माइनस में लिखना है यहाँ पे. डेबिट ಅಂದರೆ माइनस ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. क्रेडिट ಅಂದರೆ पॉजिटिव ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ओके, समझ में आया? क्रेडिट का मतलब क्या बोलो? प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव में. अगर वही डेबिट बोल के आया तो आंसर तुम्हारा इसमें माइनस 1,60,000 आता. समझ में आया? सो क्रेडिट मीन्स अ प्रॉफिट. Closing profit minus opening profit. Closing profit minus opening profit. 4,10,000 minus 2,50,000, 1,60,000. Add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets. Correct? Format bariri. First baripa. Debtors. Debtors is a current assets. Opening 40, closing 80. Increase in current asset. Increase agitri. So increase in current asset. Increase in current asset andre illa ಐತಿ. Increase in current asset. So increase in debtors. Increase in debtors. 80 minus 40, 40,000 difference. Correct? Next, bills receivable. Bills receivable is current asset. Opening 20, closing 15. Andre decrease. Decrease in current asset. Decrease in current asset. ಇಲ್ಲ ಐತಿ. Decrease in current asset ಇಲ್ಲ ಐತಿ. Add ಒಳಗೆ. So decrease in bills receivable. 20 minus 15 difference is 5,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? समझ में आया? Next, creditors. Creditors is current liability. Opening 50, closing 70. Increase in current liability. Increase in current liability. Add. So increase in creditors. Increase in creditors. 50 minus 70. Difference is 20. Correct? Next, outstanding salary. Outstanding salary is current liability. Opening 5,000, closing 7,000. So increase in current liability. Increase in current liability. Increase in current liability. Add 7,000 minus 5,000, 2,000 difference. Correct? समझ में आया? Next, goodwill. Goodwill decrease ಆಗೈತ್ರಿ. Goodwill ಏನಾಗೈತ್ರಿ? Goodwill first 80,000, ಆಮೇಲೆ 50,000. So goodwill decrease. Goodwill decrease means goodwill decrease means the goodwill written off. Goodwill decrease means the goodwill written off. 80 minus 50. Goodwill decrease means the goodwill written off. 80 minus 50, 30,000 difference. Goodwill increase means the non-operating income. ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. समझ में आया? Depreciation ಯಾವಾಗಲೂ non-operating expenses. 1,20,000 minus 90. Depreciation ಯಾವಾಗಲೂ non-operating expenses. 1,20,000 minus 90, 30,000 difference. Correct? मुगित क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ. इसको टोटल करेंगे अभी. सो मेरे टोटल 30,000 plus 30 plus 5 plus 20 plus 2,000. Total is 87,000. So 1,60,000 plus 87,000. 2,47,000. Correct? Less non-operating income 40,000. So 2,07,000 is your funds from operations. Funds from operation positive. Positive means profit. ये क्या था तुम्हारा? Profit था. समझ में आया? अर्थ आयत लगेगा. This is the question number 6. Hope you guys understood. Okay. Next question number 7. I think section C. Section C चलो आता. ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಐತಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ difference between financial and management accounting. Correct? Difference between a financial accounting and a management accounting. ಸೊ ಏನೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕಾ, ಬೇಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलम ಬೇಸಿಸ್, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉलम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉलम. सो ಇದು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ ನೀವು, तुम लोग देख के जाओ इसको बिकॉज इट इज थ्योरी क्वेश्चन. ओके, मीनिंग बेस में डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव बेस में डिफरेंस, ठीक है, यूजर्स के बेस के ऊपर डिफरेंस है, नेचर बेस डिफरेंस है, स्कोप बेसिस डिफरेंस है, रूल्स डिफरेंस, पीरियोडिसिटी, एक्यूरेसी, कंपल्शन, नेक्स्ट फोकस. Okay, difference. Conclusion: financial accounting is concerned with the reporting past financial performance, whereas management accounting helps management in planning, okay, controlling and decision making. Correct? So this is now question number 8. Question number 8: the balance sheets of Prapti Limited as on 31/3/24 and 31/3/25 are given below. Prepare a comparative balance sheet showing percentage changes. बाहर simple question है यो. Given balance sheet, liabilities and assets 24/25, equity share capital ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದು, ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. Comparative balance sheet of Prapti Limited as on 31/3/24 and 31/3/25. So comparative balance sheet format ಏನೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ 24 rupees, 25 rupees, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ or ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ತಡೀರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. equity and liabilities. Correct? First notice equity share capital, copy paste, reserves and surplus, secured loan, sundry creditors. Okay, equity share capital, reserves and surplus, secured loans, sundry creditors. These all are equity and liabilities. ये सभी क्या है बोलो, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज है. समझ में आया? यहाँ पे ट्रांसफर करो इसको, टोटल करो इसको, यहाँ पे लिख के कॉपी पेस्ट मारी, टोटल मारिप्पा. ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ 10 lakh plus 6 lakh plus 4 lakh plus 16 lakh 36 lakh. ಬಾಜು 12 lakh plus 6 lakh plus 2 lakh plus 8 lakh 28 lakh. This is total. Correct? Now asset side. Assets are land and buildings, plant and machinery, stock, debtors, cash at bank. ಇದು all assets. ಇದು ಎಲ್ಲ क्या है सभी क्या है, ये assets है. क्या है? assets है. So assets कॉलम में डालो इसको सभी को. assets कॉलम में debtors, उसके बाद में cash at bank. ठीक है, यहाँ पे डाले. उसके बाद में टोटल करेंगे. टोटल इसका भी 36 लाख 28 लाख. समझ में आया नहीं? ठीक है. इतना होने के बाद में डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज कर लेंगे हम लोग. एब्सोल्यूट चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज. सिंपल. सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, 25 minus 24. सिंपल. टेक योर कैलसी. 12 lakh minus 10 lakh, positive 2 lakh. 6 lakh minus 6 lakh, nil. 2 lakh minus 4 lakh, minus 2 lakh. 8 lakh minus 16 lakh, minus 8 lakh. 28 lakh minus 36 lakh, plus 8 lakh. Just a minute. Increase or decrease ಅಲ್ಲ ಇದು? Increase or decrease? ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲಿತ್ರಿಪ್ಪ ನಾವು? ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್. 28 lakh minus 36 lakh minus 8 lakh ಬರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? minus 8 lakh ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 lakh minus 10 lakh plus 2 lakh. 4 lakh minus 10 lakh minus 6 lakh. 6 lakh minus 10 lakh minus 4 lakh. Next 4 lakh minus 4 lakh, nil. Next 2 lakh minus 2 lakh, nil.
Next 28 lakh. 28 lakh minus 36 lakh minus 8 lakh. Correct? Now percentage. 2024 is your base year. First year is always a base year. Correct? So take your calculus. Plus 2 lakh divided by 10 lakh into 100 plus 20 percentage. Nil means 0. Nil divided by 6 lakh into 100 is 0 percentage. Minus 2 lakh divided by 4 lakh into 100 minus 50 percentage. Minus 8 lakh divided by 16 lakh into 100 minus 50 percentage. Minus 8 lakh divided by 36 lakh into 100 minus 22.22 percentage. Plus 2 lakh divided by 10 lakh into 100 plus 20 percentage. Minus 6 lakh divided by 10 lakh into 100 minus 60 percentage. Minus 4 lakh divided by 10 lakh into 100 minus 40 percentage. Nil means a 0. Nil divided by 4 lakh into 100 means a 0. Next, nil divided by 2 lakh into 100 means a 0. Correct? 0 percentage. Next, minus 8 lakh divided by 36 lakh into 100 minus 22.22 percentage. अर्थ आया ಎಲ್ಲರಿಗೂ समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल था. कंपेरेटिव बैलेंस शीट इज वेरी सिंपल. Okay, done. Now next formula used. Percentage change is equal to increase or decrease amount. Simple. Increase or decrease amount divided by 24 amount into 100. Increase or decrease amount divided by 24 amount into 100. Simple. Increase or decrease amount divided by 24 amount into 100. Simple. Percentage. Interpretation. Equity share capital increased by 20 percentage. Aiti correct? Equity share capital increased by 20 percentage. Correct? Okay. Next, secured loans and sundry creditors decreased by 50 percentage. Secured loans decreased by 50 percentage. Sundry creditors also decreased by 50 percentage. Aiti hai nahi? Next, land and buildings increased by 20 percentage. Land and buildings increased by 20 percentage. Plant and machinery decreased by 60 percentage. Plant and machinery decreased by 60 percentage. Next, stock decreased by 40 percentage. Stock decreased by 40 percentage. Debtors nil hai. Cash in hand also nil hai. Okay. So debtors and cash balance remained unchanged. No change. So kya hai conclusion hai? The company strengthened its capital base by increasing equity capital while reducing dependence on borrowed funds and creditors. However, there was a significant reduction in plant and machinery and stock during 2025. Correct? This is the solution of this problem. Hope you guys understood this problem very well. Sir, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ from the following information for the year ended 24 and 25. Balance sheet of extracts kotaravu. Particulars 24 rupees, 25 rupees. Equity share capital kotar, preference share capital, general reserve, profit and loss, debenture, creditors, bills payable, building, goodwill, long term investment, stock, debtors, cash at bank. Additional information. Depreciation on building rupees 20,000, tax paid during 25 40,000. So answer. Number 1, funds from operation calculate ಮಾಡಬೇಕು. Funds from operation. So particulars rupees. Number 1, net profit as per profit and loss account. Closing profit minus opening profit. ಎಲ್ಲೈತಿ net profit and loss account? Profit and loss account. Closing profit 45,000 minus opening profit 30,000. So 45,000 minus 30,000, 15,000 difference. Correct? Add non-operating expenses less non-operating incomes. Correct? ಸೊ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆತ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆತ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ 75,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 75,000 ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ 60,000. 75 minus 60. 75 minus 60 difference. Transfer to general reserve 75 minus 60. 75,000 minus 60,000. 60,000. ओके. सो 15,000 डिफरेंस अमाउंट. अर्थ आयता? समझ में आया? इतना हुआ. नेक्स्ट क्या करेंगे इतना होने के बाद में? क्वेश्चन ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಏನೈತಿ? ಮುಗಿತಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನೇ ಆತ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ आता है. गुडविल 50,000 30,000. गुडविल इज डिक्रीज. गुडविल डिक्रीज. सो गुडविल रिटर्न ऑफ 50 minus 30. गुडविल डिक्रीज मीन्स गुडविल रिटर्न ऑफ. गुडविल रिटर्न ऑफ 50 minus 30 20,000.
because goodwill written off. Decrease means written off. Decrease means written off. So goodwill written off. 50 minus 30 20,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ 20,000. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 20,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 25, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ 40,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? आयता अर्थ आयता? सॉरी, मुगीता क्वेश्चन, मुगीता क्वेश्चन खत्म हो गया. अभी इसका टोटल करेंगे. 15,000 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 कितना मिलेगा? 95,000. 15,000 प्लस 95,000 1,10,000 लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम से कुछ भी नहीं कोटिल्ला, सो नील. 1,10,000 माइनस नील 1,10,000. दिस इज फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स प्रॉफिट. अर्थ आयता? समझ में आया? ओके. नेक्स्ट नंबर 2, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. Particulars 2024-2025 increase in working capital, decrease in working capital. Capital A current assets, capital B current liabilities. ಬರ್ರಿ, current assets ಮತ್ತು current liabilities ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. current assets stock 30,000 50,000, debtors 60,000 80,000, cash at bank 20,000 10,000. It is non current assets, sorry current assets. stock debtors cash. copy paste ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ copy paste ಮಾಡ್ರಿ. कैसा है वैसा copy paste कर दो. टोटल करो भी इसका 30 60 20 1,10,000, 50 80 10 1,40,000. So total is 1,10,000 and 1,40,000. So capital B current liabilities. Current liabilities LIT current liabilities हाँ LIT current liabilities. Creditors bills payable. Creditors मत bills payable current liabilities. दोनों भी क्या है? current liabilities. So creditors और bills payable. Creditors और bills payable current liabilities हुआ. टोटल को इसका भी 10,000 प्लस 15,000 25,000, 30,000 प्लस 10,000 40,000. दिस इज टोटल बी. नाउ वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी. ए इज 1,10,000 माइनस बी इज 25,000. 1,10,000 माइनस 25,000 85,000. नेक्स्ट 1,40,000 माइनस 40,000 1 लाख. ओके. अब दोनों में ज़्यादा कौन सा है? देखो दोनों में ज़्यादा कौन सा है? 1 लाख और 85,000 में ज़्यादा कौन सा है? 1 लाख इज मोर. 1 लाख इज मोर. 1 लाख ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಸೇಮ್ 1 लाख ಬಾಜು ಬರಿಬೇಕಾ? 1 लाख ಮೈನಸ್ 85,000 15,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 15,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸರಿ, ಮುಗಿತಾ? ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 30,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗ 50,000. obviously increase 30,000 ಇಂದ 50,000 means increase column ಅಲ್ಲೇ 20,000 ಹೆಂಗ 50 minus 30 difference 20,000 increase column. next stock first year 60,000, second year 80,000. debtors also क्या हुआ? increase हुआ. it is also increase. so increase column 20,000. 80 minus 60 20,000. correct? ಕ್ಯಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 10,000. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 10 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10,000. 20 minus 10 10,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮುಗೀತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನೆ ಮಂಚಾವ್. ಸಮझ में आया? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ लायबिलिटीज केस उल्टा ಐತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. लायबिलिटीज केस ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 10,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 30,000. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. 10 ಇಂದ 30 ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 20,000 ಬರಿಬೇಕು. 30 minus 10 20,000. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 15,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 10,000. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. 15 minus 10 5,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ನಾವು 20,000 plus 20,000 plus 5,000 total is 45,000. correct? next 10,000 plus 20,000 total is 30,000. समझ में आया? ओके. इसके बाद में 40,000 एंड 30,000 दोनों में ज़्यादा कौन सा है? ಜಾಸ್ತಿ ಓದೈತಿ 45,000 ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಸೊ 45,000 ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಸೇಮ್ 45,000 ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾ? 45,000 ಸೇಮ್ 45,000 ಬಾಜು ಬರಿಬೇಕು. 45,000 ಬಾಜು ಬರಿಬೇಕು ಸೇಮ್. ಸೊ 45,000 ಮೈನಸ್ 30,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 15,000. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 15,000. ಸೊ 15,000 ಮತ್ತು 15,000 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಡನ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ,
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ 45,000 ಯಾವ कॉलम ಐತಿ 45,000 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कॉलम ऐती तो उसका नाम क्या था बोलो अभी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कौन से कॉलम में ज्यादा है देखो वो तुम्हारा कॉलम का नाम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अर्थ आयता समझ में आया इट इज वेरी सिंपल ओके नाउ फंड फ्लो स्टेटमेंट नंबर 2 फंड फ्लो स्टेटमेंट ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಂ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬರ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ equity share capital increase means issue of equity share capital first year 90,000 second year 1,80,000 it is increase increase in share capital increase in equity share capital means issue of equity share capital issue of equity share capital ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ sources of funds ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು कहाँ पे जाना sources of funds के अंदर issue of equity share capital increase हुआ so 1,80,000 minus 90,000 का डिफरेंस समझ में आया ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಹಾಂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 75,000 ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 50,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ರೀ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾಜು ಬರೀಬೇಕು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 75,000 ಮೈನಸ್ 50,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 25,000 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಏನೈತಿ ಮತ್ತು ಹಾಂ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಖತಮ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ नहीं आता ಡಿಬೆಂಚರ್ ತಗ ಬರ್ತೈತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 50,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 60,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 60 minus 50 issue of debentures issue of debentures 60 minus 50 difference is 10,000 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ बिल्डिंग में एडजस्टमेंट आई बिल्डिंग में एडजस्टमेंट आई बिल्डिंग के पर क्या है एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग अकाउंट रेडी करना बिकॉज डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कोटार ಅವರು सो बिल्डिंग अकाउंट रेडी करना सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट particulars rupees to balance brought down by balance carried on closing and opening balance एलैती बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 ओके 1,50,000 2,50,000 बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 1,02,000 बैलेंस ब्रॉट ऑन 1,50,000 बाय बैलेंस carried on 2,50,000 करेक्ट है नाउ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ಐತಿ बिल्डिंग ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ बिल्डिंग ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ಐತಿ 20,000 ಐತಿ है कि नहीं सो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है सो बाय डेप्रिसिएशन बिल्डिंग अकाउंट के अंदर बाय डेप्रिसिएशन 20,000 करेक्ट है सो वेयर इज टोटल हाईएस्ट क्रेडिट साइड हाईएस्ट 20,000 plus 2,50,000 and 2,70,000 सेम 2,70,000 बाजू करो कॉलम 2,70,000 minus 1,50,000 1,20,000 difference to bank purchase balancing figure purchase of building means 11 back purchase of building means application of funds ಎಷ್ಟೈತಿ 1,20,000 purchase of building means application of funds 1,20,000 अर्थ आयता ಎಲ್ಲರಿಗೂ समझ में आया नेक्स्ट इसके अंदर होके फिर क्या दिया बिल्डिंग अकाउंट मुगीतಲ್ಲ बिल्डिंग मुगीत गुडविल नो ಆಗಿತಿ हां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 20,000 क्लोजिंग 30,000 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज मींस इशू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज मींस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिक्रीज मींस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ में आया क्या है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ का तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ का तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अब बोलो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज अंदर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಹಾಂ परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು 30 minus 20 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು
30 minus 20 difference, 30 minus 20 difference. ओके, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. अर्थ आया, समझ में आया? ओके, खत्म हो गया पूरा. अभी क्वेश्चन देखेंगे. और एक एडजस्टमेंट है क्वेश्चन के अंदर, और एक एडजस्टमेंट. हाँ, दिस इज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. टैक्स पेड application of funds 40,000 rupees. Tax paid application of funds 40,000 rupees. Okay, 40,000 rupees application of funds. Mugita. Now number one funds from operations. Funds from operations कितना है? Profit 1,10,000 funds from operation. Profit 80. Funds from operation, profit means sources of funds. Funds from operation profit means 1,10,000 profit means sources of funds. Mugita. Number two, schedule of changes in working capital. Increase in working capital banta, decrease in working capital banta, increase in working capital banta. Increase in working capital 15,000. Increase in working capital means application of funds. Increase in working capital means application of funds 15,000 rupees. अर्थ आयता? समझ में आया? ಓವರಾಲ್ ಮುಗಿತು ನಮ್ದು ಮುಗೀತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 90,000 plus 10,000 plus 1,10,000. Total sources is 2,10,000. 25,000 plus 1,20,000 plus 10,000 plus 15,000 plus 40,000. ಎಷ್ಟು total applications are 2,10,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the solution of this question. Hope you guys understood each and every point clearly. Okay, so done. Next ಹೋಗೋಣ. Sorry, I am very tired. ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31/3/2024 ಆ್ಯಂಡ್ 31/3/2025. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 7. ಸೊ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ. 24 ಆ್ಯಂಡ್ 25 ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. So tax paid ಐತಿ 20,000, depreciation on land building ಐತಿ 50,000. So cash flow statement ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. Cash flow statement. Just wait. Cash flow statement of a company Ram Limited. Okay. Just a moment. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇದು. ಸರಿಪ್ಪ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರೂಪೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೈತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್? ಹಾಂ, ಐತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೈತಿ? Closing profit minus opening profit. Closing profit is 50,000, opening profit is 30,000. So 50 minus 30. So 50,000 minus 30,000, difference is 20,000. Correct? Add non-operating expenses or increase in current liabilities or decrease in current assets. Next, less non-operating incomes or decrease in current liabilities or increase in current assets. Correct? ಐತಿ? ಸರಿಪ್ಪ, ಚಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಓಪನಿಂಗ್ 50, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 60 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 60 minus 50. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 60,000 minus 50,000, 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮುಗಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಂ, ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಪನಿಂಗ್ 20, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 40. Increase in current liabilities 40 minus 20. Increase in current liability. Increase, हाँ इलेती increase in current liability. So increase in creditors 40 minus 20 कितना डिफरेंस है? 20,000 का है. समझ में आया? अर्थ आಯಿತು ಇದು? ಸರಿ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷನರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಹಾಂ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ आता है. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ 50,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 30,000. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, means a goodwill written off. Goodwill decrease means goodwill written off. Non-operating expenses 50 minus 30, 20,000 difference. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ 40,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 1 lakh. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್.
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲೈತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1 lakh minus 40 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 60,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಸಿ ಐತಲ್ಲ ಇದು? ಸರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ? ಡೆಟರ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ 20,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 60,000. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಇಲ್ಲೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ इन डेटर्स 60 minus 20 डिफरेंस इज 40,000. अर्थ आया? समझ में आया? इसके बाद में ये होने के बाद में फिर क्या दिया? कैश इन हैंड. कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला कैश इन हैंड बरंगिल्ला. कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश इन हैंड नहीं आता. ठीक है, इसको छोड़ेंगे. नेक्स्ट टैक्स पेड. टैक्स पेड इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. टैक्स पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो टैक्स पेड इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो 20,000. टैक्स पेड इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. सो ऐड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, इसको ऐड करना है. ठीक है. डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स रुपीज 50,000. डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसको भी ऐड करना है. डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, इसको भी ऐड करेंगे. कितना? 50,000 रुपीज उसको ऐड करेंगे. हो गया? ठीक है. हुआ. पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया. मुगित क्वेश्चन है. क्वेश्चन मुगिತ್ರಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್. ಸೊ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 50 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ? 1,20,000. ಈಗ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 1,20,000 ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ 1,40,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದು 60,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000 1 lakh. ಸೊ 1,40,000 ಮೈನಸ್ 1 lakh ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು? 1 lakh ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 40,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ 20,000. ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. 20 था नहीं, 20 वापस लेस करो. सो 20,000 पॉजिटिव 20,000. दिस इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. दिस इज क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. होप यू गाइज अंडरस्टूड. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रुपीज 20,000 पॉजिटिव. ओके, डन. नेक्स्ट नंबर 2. Cash from investing activities. Investing activities. Investing ಒಳಗೆ only purchase and sales of assets. Purchase and sale of assets. Depreciation on land and building. Land and building account ready ಮಾಡಬೇಕು. Land and building. So fixed assets first, land and building. 2 lakh opening, closing 2,30,000. So depreciation on land and building. Land and building account ready ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Land and building account ready करना. तो land and building account debit credit particulars rupees. 2 balance brought down by balance carried down. So 2 balance brought down कितना देखेंगे? ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. 2 balance brought down ओपनिंग बैलेंस. लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 2 lakh, क्लोजिंग बैलेंस 2,30,000. सो लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 2 lakh, बाय बैलेंस carried down 2,30,000. डेप्रिसिएशन ಐತಿ? डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ಐತಿ. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 50,000. सो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग बाय डेप्रिसिएशन 50,000. सो टोटल ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 50,000 plus 2,30,000 2,80,000. 2,80,000 minus 2 lakh difference is 80,000. To bank purchase. To bank purchase balancing figure. Purchase of land and building. So purchase of land and building. Purchase of land and building minus 80,000. Because purchase अंदर minus ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. Purchase आया तो माइनस में लिखना उसको, माइनस में. सेल आया तो प्लस में. अर्थ आಯ್ತಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಮುಗಿತಾ? ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೈತಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಐತಿ. ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज मीन्स सेल्स. प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुआ तो परचेज, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुआ तो सेल्स. अब देखो प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. तो इंक्रीज का मतलब क्या? परचेज. प्लांट एंड मशीनरी ಏನಾಗೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್. 1 lakh minus 80. Increase again, sorry, increase means purchase. Plant and machinery purchase. So purchase of plant and machinery increase. 1 lakh minus ಎಷ್ಟದ್ದು ತಗೋರಿಪ್ಪ? ಸಾರಿ ಏನ್ರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 lakh ಅಲ್ಲ, ಅದು 1 lakh. ಸೊ 1 lakh minus 80,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 80,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು इंक्रीज मीन्स परचेज. सो माइनस 20,000 बिकॉज परचेज मीन्स नेगेटिव साइन. मुगिता? समझ में आया? कुछ डाउट है? हुआ. 2 ही एसेट, फिर कौन सा एसेट ने? ठीक है, याड़ा एसेट बरे. सो माइनस टेक योर कैलसीज. टेक योर कैलसीज.
minus 80,000 minus 20,000 कैलसी बड़ा आंसर बनता minus 1 लाख कैलसी के अंदर आंसर कितना आया minus 1 लाख सो सेम minus 1 लाख तुम्हारा क्या है बोलो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अर्थ आयता कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज take your calculus minus 80,000 minus 20,000 minus 1 lakh is your cash from investing activities अर्थ आयता समझ में आया ठीक है नंबर 3 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 lakh opening closing 4 lakh equity share capital is increase means issue of equity share capital so issue of equity share capital inflow ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ 4 lakh minus 3 lakh difference is 1 lakh inflow ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ इनफ्लो कभी भी प्लस में आता प्लस में सो प्लस 1 लाख समझे इक्विटी शेयर कैपिटल फिर क्या भी है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल ಇಲ್ಲ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಐತಿ सिर्फ इनफ्लो उतना ही है ठीक है तो करेंगे इसको भी सेम प्लस 1 लाख सेम प्लस 1 लाख सेम बाजू में दिस इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सो टेक योर कैलसीज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव 20,000 प्लस 20,000 cash from investing activities minus 1 lakh cash from financing activities plus 1 lakh so 20,000 minus 1 lakh plus 1 lakh so आंसर इन कैलकुलेटर है ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ कैलकुलेटर के अंदर आंसर कितना आया plus 20,000 आया कितना आया plus 20,000 plus means net increase in cash add opening cash in hand कहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हाँ cash in hand ओपनिंग कैश इन हैंड एಷ್ಟೈತಿ ओपनिंग 10,000 क्लोजिंग 30,000 सो नಮಗೆ ओपनिंग कैश इन हैंड ಬೇಕು सो ओपनिंग कैश इन हैंड कितना है प्लस 10,000 है प्लस 10,000 सो प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 दिस इज योर क्लोजिंग कैश इन हैंड क्लोजिंग कैश इन हैंड 30,000 सो एज पर क्वेश्चन क्लोजिंग कैश इन हैंड 30,000 एज पर क्वेश्चन क्लोजिंग कैश इन हैंड इज ऑल्सो 30,000 रुपीज क्लोजिंग कैश इन हैंड ऑल्सो रुपीज 30,000 सो नम्द आंसर ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ರಿ परफेक्ट आंसर बनता करेक्ट आंसर हमारा आया समझ में आया दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन होप यू गाइस अंडरस्टूड आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ इन व्हाट्सएप ग्रुप सो डोंट वरी ठीक है लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 11 केस स्टडी क्वेश्चन So from the following information compute gross profit ratio, operating cost ratio, operating profit ratio, return on capital employed, stock turnover ratio. Very simple chiller question ಐತಿ ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಫಾಲ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ 6 lakh ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಐತಿ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬರೀಪ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷन ಒಳಗೆ आंसर फर्स्ट क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो करना है सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 अब ग्रॉस प्रॉफिट किधर है ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया ग्रॉस प्रॉफिट ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ सो ग्रॉस प्रॉफिट ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स ಐತಿ हाँ सेल्स इज रुपीज हाँ सेल्स इज रुपीज 6 lakh so sales is rupees 6 lakh minus cost of goods sold ಐತಿ cost of goods sold हाँ ಐತಿ cost of goods sold कितना है 4 lakh rupees so cost of goods sold 4 lakh rupees so 6 lakh minus 4 lakh so gross profit is rupees 2 lakh so gross profit के प्लेस पे कितना लिखो 2 lakh rupees करेक्ट है हाँ ना नेट सेल्स ಐತಿ इधर नेट सेल्स निम्तो तुम्हारा यही तुम्हारा नेट सेल्स इज रुपीज 6 lakh so नेट सेल्स इज रुपीज 6 lakh into 100 so 2 lakh divided by 6 lakh gross profit ratio is 33.33% आयता फर्स्ट आंसर मुगित समझ में आया नेक्स्ट नंबर बी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो सो नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 ऑपरेटिंग कॉस्ट ಐತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ऑपरेटिंग कॉस्ट ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ हमारे पास नहीं है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मालूम करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है
cost of goods sold is rupees 4 lakh है नहीं, cost of goods sold is rupees 4 lakh, so 4 lakh प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास ಐತ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ rupees 1,20,000 so operating expenses rupees 1,20,000 so 4 lakh plus 1,20,000 5,20,000 ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ 5,20,000 ಆಯ್ತಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ ಸೇಮ್ 6 lakh rupees ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ 6 lakh rupees so divided by 6 lakh rupees into 100 5,20,000 divided by 6 lakh into 100 operating cost ratio is 86.67%. मुगित समझ में आया ये सेकेंड रेशियो था हमारा ठीक है अभी सी क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ಏನಿತಿ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सो ಮಾಡೋಣ್ರಿ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो is equal to operating profit divided by net sales into 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट ನಮ್ಮ कड़े ಐತಿ ಇಲ್ಲ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ನಮ್ಮ कड़े ಇಲ್ಲ हमारे पास नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट is equal to sales minus operating cost सेल्स हमारे पास है कितना है सेल्स हमारे पास 6 लाख रुपीस सेल्स हमारे पास है कितना 6 लाख रुपीस ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग कॉस्ट हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास है मालूम करे थे मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है हमारे पास 5,20,000 है ಐತಲ್ಲ 5,20,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट ಅಲ್ಲ ಅದು 5,20,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट ಹೌದಲ್ಲ तो 6 lakh minus 5,20,000 80,000 is operating profit 80,000 so operating profit plus ಅಲ್ಲೇ 80,000 rupees net sales same as 6 lakh rupees net sales same as 6 lakh rupees 80,000 divided by 6 lakh into 100 operating profit ratio is 13.33% ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ this is C now D return on capital employed ಮಾಡೋಣ್ರಿ so D return on capital employed ROCE return on capital employed so return on capital employed is equal to operating profit divided by capital employed into 100 ಹೌದಾ ಇದಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತಿ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ रुपीस 80,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ ये भी है हमारे पास और कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ पे है कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 3 लाख रुपीस सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीस 3 लाख into 100 you will get 20 into 100 26.67% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्थ आयता समझ में आया डन नेक्स्ट लास्ट वन स्टॉक टर्न ओवर रेशियो सो ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಬರ್ರಿಪ್ಪ stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock so cost of goods sold ready made ಐತಿ कितना है क्वेश्चन में cost of goods sold हाँ cost of goods sold rupees 4 lakh average stock rupees 1 lakh average stock कितना है 1 lakh rupees so 4 lakh cost of goods sold 1 lakh rupees average stock okay so ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 4 times ಎಷ್ಟ್ರಿ 4 times so final answer A B C D E gross profit ratio operating cost ratio operating profit ratio return on capital employed stock turnover ratio gross profit ratio starting gross profit ratio 33.33% operating cost ratio 86.8667% operating profit ratio 13.33% return on capital employed 26.67% stock turnover ratio 4 times ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬರಿಬೇಕು this is the solution of overall case study this is the overall 2025 question paper ಮುಗಿತ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಪೂರಾ ಮುಗಿತ್ ನೋಡ್ರಿ final answer hope you guys understood okay video ಭಾಳ ಲೆಂತ್ ಆಗೈತ್ರಿಪ್ಪ 2 hours please share this channel link to your friends classmates and relatives thank you all of you for watching this video will guide all the best for your examination